רחמך רבים רחם עלינו אדון הוזנו, צור מזכבנו, מגן אישנו מאיר. הנה כערכך ורונה אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בדרך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, עוד לא וטובו מלא עולם, תעדות ונעשו ובמותו המתגאה חיות הקודש, נדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצהרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, העזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בימה רצון קונם, ביער וכבוד נותנים לשמוע צהלה ורינה לזכר מלכותו, הרע לשמש ויזרח אור רע והתקין צורת לבנה, שבעת נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. לילה אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי תלה וישב על כיסא כבודו. פיך כפרו וירחו לכל יצורה ושבע כיכר וגדולה יברך ושבח מעשה ידיך ועל מאורי אורי שעשית יפרו חסלה. תתפרע צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. ישתבח שמך לעולם מלכנו, יצרנו מסעוד. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים, בהמה וביראה רצון נכונה, וכולם בוטחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומתישים וממליכים את שמה אל המלך הגדול גיבור ונורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ורוחה ונעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לרברוך למריחן למלך החי וחיים.
המחדש בדבו בכל יום תמיד מעשה וראשי כמול יוסרים גדולים כי לעולם חסד אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המורות ורבבתנו לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ויאהבה והערנו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבינו ליאהבה וירא את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך ואבינו לשלום מהבא חנפות הארץ ותוליכנו במהירות לארצנו כי אלה פועל ישועתנו ובחרת מכל עם ולשון וקידשנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלתך בדרך ושוכבך וקומך וקשרתם להות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה עם שמות ישמעו מצוותיך מטר ואדם לא תיתן את יבולה אבל מרמי הארץ למען ירבו ימיך בנמיך ויאמר אדוני משה לאמור אשר זונים הרלוונטי זכר למנו מזודי למנו שים למנו אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ואמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ורוע ואדיר ויפה הדבר הזה באמת לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו אמונתו לעד קיימת וברב חיים וחיים ונאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים על כל דורות זרע ישראל אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם אתה אדון למכנו וברבים רמנו ישון וידם אנחנו מבעדך אין לנו מלך הוא אל המושיע רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ויעוזר דלים ויענה לעמו בית שבם אליו תהילה לעליון ברוך ומבורך
משה ובני ישראל הכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נראה בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה, שבחו גאולים, רשימך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי חינומך, יהודה וישראל, בואו עלינו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, ישמח משה במעלה. מקדש השבת אצלנו. כולם יברבים התוש שים שלום אלוהים נצור לשונאים ממך ושפתיים מדבר ממך תדום בנפשי כעפר כל תהיה תחמי ממך תרדוף נפשי For the repetition of the Amidah for Shacharit-10am, please go back to page 115b. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביאהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע מחכה לחיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים
ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך, בגבורות ומידו מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמדגישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך, וקרא זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאו, מלך כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תזכור. תתקדש ותתקדש ותגיד ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור ודור, לנצח נצחים בינינו. תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ידי דוד משיח צדקך. מלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוס לעולם ועד. היא המלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה במתנת חלקו, יהיה ונאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, ויעמדו לפניך הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתת אדוני אלוהינו לגויי ארצות, ולא ינחלתו מכן לא לפסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרתו.
מקדשי שביעי, כולם ישבעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים, אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותעל ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך וינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצי אדוני אלוהינו בימיך ישראל ובתפילתם, והשבר העבודה לבביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צור חיינו מגן אישנו אתה הוא לדור ודור. נודה לך ונספר תהילתך, חיינו הגזורים בידיך, והנשמותינו הגדולות לך, ויניסך שבכל יום עמנו ויניפלותך ברבות ערבך וצהריים. הטוב כי לא כלו רחמך, והמרחם הרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך. ועל כולם יברא ויתרומם שמך מאחינו לעמים לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת, היה ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב ושמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הקרובה ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו כהנים, המקדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה בעולם. אין וחסד ורחמים עלינו ויעקב ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור פניך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה בעולם. כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה בעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה, בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. יקרא
Hashem Rabba. Yamari Barak, Raven, Mechmach, Chon, Israel. Hagalav is Mandari, Vimro, Amen. Ishemei Rabba Memorach. Eolam Elalme Almaya. Baruch. I paravishta vi paravitmavina sevit harvit levitalal shmit gudsha. Berikule la mi khobe kravishirata tos katavanech matadmiram bamavim amen. It kabal salodon vavdon khodishira khodama von vishmayavim amen. Ishlamara babin shmai vechayim alen vecho Israel vim amen. Ose shalom bimro ma yase shalom aleinu ve'ako Israel. Amen. Please be seated. Ahali Yashikoach to Chazan Levin for the davening the Shacharit of Shabbat this morning. We're now ready for the Torah service. This Shabbat we have a combination of two parashiot, Shacharit-10am and Vayelech, towards the end of the book of Devarim. On Shacharit-10am, we'll have Moses gathering the people of Israel, everyone, women, men, children, and explain to them that the covenant will continue on after their death, that this is an intergenerational covenant, and they should be concerned with the fact that their children should be transmitted with the right education. Later on, Moses will explain to the people of Israel, and we will read this from the Torah, that the Torah is reachable, is accessible. Lo bashamayim hi. The Torah is not in heaven. The Torah is not so complicated beyond the sea that you cannot study it and practice it. It's a great message. To live then in Parashat Vayelech with the successor of Moses. He will explain that Yeshua ben Nun will continue with the task of guiding Israel, and Moses delivers a little bit of a retirement speech, if you will. And I will expand that during my sermon. And at the very end, he will say in the Maftir portion that God will be with Israel all the time. And he, if not, will call on nature to be the witnesses of God's gift to the people of Israel. If Israel is not willing to follow the commandments, at least it will be stated by the witnessing of nature that God attempted to give Israel its Torah. It's a great concept. And it will be the introduction of Parashat Azinu, which is the Torah portion written in poetry like it was Shacharit-10am. The Haftarah is used either when they are combined or separate, Shacharit-10am Vayelech. It comes from the prophet Isaiah as all the Haftarot of consolation, from the Shabbat after Tisha B'Av all the way to Rosh Hashanah. And this is Haftarah number 7. This is the last Haftarah before Rosh Hashanah. And here the prophet Isaiah in chapter 61 verse 10 begins with a sense of joy that Israel will be returned to Zion, that after the exile from Babylonia, that he's accompanying them, they will return in victory, they will return with a sense of community, and they will come together and be back into their land. And I would like to make this point perhaps during the high holidays, that perhaps this estrangement in Babylonia, where they were deprived of the temple was destroyed, I'm talking about the first temple, and they had to reinvent their lives, could be very similar to the situation we're going through at this moment. I'll expand that in my sermon on the first day of Rosh Hashanah. So in the meantime, we ask you to use your Chumash, the Chumashim that you have in front of you, the red book, and turn to page 139 of the Siddur, 139 for Seder Hotzaat HaTorah, 139, and the Torah portion begins on page 1165 of the Chumash. Ein kamocha. Ein kamocha, Elohim Adonai, ein kemasecha, malchutecha malchut kol amim, umemshatecha bechol dor vador, Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam vaed, Adonai
Sion, Tetzeh Torah. Kim et Sion, Tetzeh Torah. Odvar Adonai, Yerushalayim. Baruch Shenatan, Torah, Torah. Baruch Shenatan, Torah, Torah. Le'amo Yisrael, B'kdushato. Berik Shemedem et Alma. Seated. Then as I said before, Parashat Nitzavim Vayelech, a double portion for today. You can find it on page 1165. As we called the seminar Aliyah this morning, we gave Marla Alentov the honor to do Maftir and Haftorah this morning. Ve'yavo ve'yazor ויגב שחוסים בו ונאמר אמן על כל חברות הכהן קרב ימות חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן ברוך בקדושתו ואתם וגיבורון אלוהיכם חיים כולכם היום ואתם לכולכם חיים כולכם היום ברוך אדוני המבורך עולם ועד Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato Baruch atah Adonai noten ha'torah Amen. Amen.
אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טבחי נשיכם מגרך אשר בקרב מחנך, וחותם עצך עד שובמך, לעוברך מברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך כורת עמך היום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד ברד ישראל בן יצחק הלוי ורחל לוי. Baruch Adonai Barak. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hanim V'Noah Zon Chotenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. למען הקים אותך יום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקב, ולא אתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת הלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet B'chayei Olam B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. And Jack, would you like to have Shlishi? Ya'amot. If you can't find it, Yaakov, Noach ben Avshalom, Begolda Shlishi. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Borach Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם, אצבע אבן כסף וזהב אשר עמהם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום ועם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פרוש ולענה, והיה בשמו דברי הלה הזאת, ויתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרות ליבי ילך למען שרפות הרבה את הצמאה, לא יובא אדוני סלוח לו, כי אז ישן אף אדוני בקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העולם הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. ויבדתי לו אדוני לבדות אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל אלוהות הברית הכתובה בספר התורה הזה. ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא בארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלוליה אשר חילה אדוני בה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל
כסף כמהפכת סדום ועמורה אדמונת וצבועים אשר הפכה אדוני באפו בחמתו ואמרו כל הגויים על מעשה אדוני ככל הארץ הזאת מחרי חורי האף הגדול הזה ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם אשר קראתי עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחו להם אלוהים אשר לא ידעו ולא חלק להם ויחר אף אדוני בארץ ההיא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה ואת שם אדוני מעל אדמתם באף ובחמה ובקצה גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד אליעזר אשר בן שלום. Leslie? No? אליעזר אשר בן שלום. ביהודית. רביעי. Isn't it interesting that those marks, there's no extra special trope on it? Baruch Hu es Adonai am Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam V'oed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam Asher Bacha Banu Mikol Ha'amim V'nosan Lanu Sorazo Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידעוך אדוני אלוהיך שמה ושבת עד אדוני אלוהיך ושמת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחם את שבותך וריחמך ושב וקצבך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam Asher Nosan Lanu Torah Semes V'chayei Olam Tavasachenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ramishi. Tamot. Tamot tema bela bad Avraham Aaron v'Sara Chamishi. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. אמן. אם יהיה בדרכך בקצה השמיים משם יקצבך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך ויביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והטביך בערבך מאבותיך ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לב זרעך לאהבם את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. Amen.
Salia. יעמוד דוד בן יצחק. Baruch Hu et Adonai Hambarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baka banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ונתן אדוני אלוהיך את כל העולות האלה על אביך ועל שונאיך אשר ידפוך ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפי אדמתך לטובה כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה זה כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד מיכל בת דוד ורחל שביעי. We are on page 1170 verse 11. Baruch Hu et Adonai Hambarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bochar banu michol amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I've gotten lost. All right. From right to left. Amen. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאה היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה עלינו וישמיענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. Kindly rise, Chatzi Kaddish. Gadal ve'ikadash shemer rabba. Adivra chilutei ve'yamlech malchutei b'chayechon u'v'yamechon u'chayedecho v'et Yisrael. Ba'gala u'bizman kari ve'yimero. Ben yehi shmei rabba mevorach. Ve'olam olam me'almaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאלה מכל מחטא ושכחתה תוש ונחמתה דמיהינם ועלמם ויאמרו אמן. תעמוד מן הבן פנחס מפטירה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Akilo elai et kol ziknei shiftechem ושותריכם וידברה באוזניהם את הדברים האלה ויעיכה בם את השמיים ואת הארץ כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכיסו במעשה ידיכם וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו את האמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו המגביה והגולל. Kindly rise for Hagbah Gelilah, where we offer a mishmerach for those who are ill in our congregation. Yonatan ben Nachum ben Nachum ben Menachem ben Nachum ben Nachum. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני. מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, רבקה רחל ולאה, ויברך וירפא את החולים בחולות בקהילתנו, אדם חיים בן אליסה, גם דבורה בת יהושע, יהושע בת רחל, בן רחל. יוסף חווה בת מלכה לאחנה בת ברכה, יונתן מיכל בן לאחנה, שרה רחל בת שנה דבורה חיל בר חיים בן פרל, Douglas Carr, Daniel ben Hadassah Rivka, Dr. Jack Gothard, Michael Mordechai ben Rivka, Tzipora Bina bat Italea, Shirley Pressberg, Miriam bat Luna, Nechama bat Shmuel, Inda Shulamit by Retzel Sarah, Nachman Zandel ben Chana, Tzvi Mordechai ben Shivra, Yehudit bat Feiga Lea, Henia bat Rachel, Ari Yosef ben Esther, Chayanecha bat Riva Lea, Michal bat Mina, Heshashia ben Naomi, Mary Israel, Surese bat Devorah, Shoshana bat Chaya Esther, Liba bat Elka, Chaya Esther bat Shoshana, Liron Dov ben Liba Chava, Mordechai Abraham ben Rachel, Israel ben Sarah, Nechama Rachel bat Ashira, Fegel bat Leah, Yehudit bat Sarah, Shalom Shanki, Wilfred Singer, Maya bat Arila Adaki, Fabel Devorah bat Rivka, Natan ben Tova, Menucha Chana bat Sarah, Sarah Rachel ben David, Tzvi Hirsch ben Peretz, Shmuel Yaakov ben Sarah, Yael bat Batia, Chana bat Esther, Mendel ben Esther Hinda, Malka bat Chaya, Bradley Coco, and Brooke Mustardvich. Anybody else? Okay, anybody else? Zoom? הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו, יש להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבת היא מזו קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Please be seated. We are now about to hear the Haftarah from Parashat Nitzavim Vayelech. This is a combined Torah portion, but with the same Haftarah. And we ask you to then go to page 1181. Actually, 1180, the beginning of the Haftarah for Parashat Nitzavim Vayelech, the last Haftarah of the year.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav divreihem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'Bnei hamet b'tzedek Amen. Sos asis b'Adonai tagel nafshi b'Elohai ki hilbishani bigdei yeshe me'il tzedaka Yatani kechatan yechahen pe'er v'chakala tedecheleha ki haaretz totzi tzimecha uchgana zeru ehatatmiach ken Adonai Elohim Yatzmiach tzedakah utilah neged kol hagoyim Leman Zion lo echesher u'man Yerushalayim lo eshkot adetzecha noga tzedakah v'shuata Kilapid yiv'ar V'ra'u goyim tzidkeich V'chol melachim kivodeich V'koralach shem chadash Asher pi Adonai yikavenu V'hayit Ateret tiferet biyad Adonai Utznif melucha bikaf Elohayich Lo yeamer lachod azuva Ulartzich lo yeamar od shemama Kilach Yikarech Efsiva Ulartzich Be'ulah Ki chafetz Adonai bach V'hartzich Tibael Ki v'habachor Betulah Yivaluch Banaich Umsos Chatan Al-Kala Yasis alayich Elohayich Al chamotayich Yerushalayim Yivkati shomrim Kol hayom V'chol halayla Tamid lo yecheshu Hamazkirim et Adonai Al tamid lachem V'el titnu dami lo ad yichonin v'ad yasim et Yerushalayim tihila ba'aretz nishba Adonai bimino u'v'yisroa uzo imeten et tiganech od ma'achal le'oivayich ve'im yishtu v'nei nechar tiroshech asher yaga'at bo ki me'asfav yochlu v'hilalu et Adonai unkapsav yishtuhu Bechatzrot Kadshi Ivru Basharim
Hamsila Saklu Me Even Harimunes Al Ha'amim Hine Adonai Hishmiya El Kitzei Haaretz Imru Levat Zion Hine Sheikh Ba Hine Sicharo Ito Ufulato Lefanav Vikaru Lahem Am HaKodesh Geulei Adonai Vilach Yikarei Derusha Ir Lo Ne'ezava Mizeba Me'edom Chamutz Bigadim Mibatra Zehador Bilusho Zoe Birov Koho Ani Midaber Bitzdaka Rav Lehoshia Madua Adom Livushecha Uvgadecha Kidorek Begat Pura Darakti Livadi Umeamim Einish Iti Ve'edrichem Be'api Ve'ermesim Bachamati Ve'yis Nitzcham Al Begadai Ve'chol Mabushai Eg Alti Ki Yom Nakam Bilibi Ushnat Geulai Ba Ve'abit Ve'en Ozer Ve'esh Tomem Ve'en Somech Vatoshali Ziroi Vachamati Hi Simachatni Ve'avus Amim Be'api Va'ashakrim Bachamati Ve'orid La'aretz Nitzcham Chasdei Adonai Azkir Tehilot Adonai Ki'ah Kol Asher Gmalanu Adonai V'rav Tuv Levet Yisrael Asher Gmalam Kirachamav Uchrov Chasadav Vayomer Ach Ami Hema Banim Lo Yishakeru Vayehi Lahem Lemoshiach Bechol Tzaratam Lo Tzar Umalach Panav Hoshia Be'ahavato V'chemlato Huge'alam Vayinat Le Vayinasim Kol Yemei Olam Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Torah kol haolamim Tzadik b'chol hadorot Hayel haneman Haomer ve'oseh Hamedaber u'mekayim Shekol divarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu V'ne'emanim divarecha V'davar echad midvarecha Achol lo yashuv rekam Ki el melech ne'eman V'rachaman ata Baruch ata Adonai El hane'eman b'chol divarav
Zion, ki hi beit chayenu, v'la aluvat nefesh toshia, b'mheira v'yameinu, Baruch atah Adonai, misameach Zion b'vaneha. Samcheinu, Adonai Eloheinu, B'Eliyahu hanavi avdecha, Uv'malchut Beit David mishichecha, B'mheira yavo v'yagir libeinu, Akiso lo yeshiv zar, V'lo yinchalu, Od acherim et kivodo, Ki v'shem kodshecha nishbata lo, Shelo yichben eiro li'olam voed, Baruch atah Adonai, Magen David, Al HaTorah, V'al HaAvodah, V'al HaNvi'im, V'al Yom HaShabbat Hazeh, Shenatata lanu Adonai Eloheinu, Likdusha v'limnucha, Lechavod u'letifaret. Al HaKol, Adonai Eloheinu, Anachnu modim lach, umvarachim otach, Yitbarak shimcha, B'ficho chai tamid li'olam voed. Baruch atah Adonai, Mikadesh HaShabbat. Charlie Yashikoach. That was really, thank you. Yeah, thank you. Oh my goodness. Continue with Ashrei on page 151. אשרי יושבי ביתך, הוד יהללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארומימך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מול מאוד, ולגדולתו אין חקר. רק כבודך ודברי נפלותיך שיחה. זרועותיך ימך ספרנה. חרתך יביאו וצדקתך ירננו. אנו ברחום אדוני לכפיים מולדם חסד. טוב הלילה כה ורחמיו על כל מעשיו. ברוך אדוני כל מעשיך וחסדך. ועוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבולותם על מלכותו. מלכות כל עמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני לכל הנובעים וזוכב לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. עשה את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. לכל קורב לכל שקראו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהב השם ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Kindly rise as we return the Sefer Torah to the Rona Kodesh, page 153, Yehalelu and Mizmor LeDavid. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על הארץ ושמיים, וירם קרן לימו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרבו, הללויה, הללויה, מזמור לדוד, עבוד אדוני אלי, עבוד אדוני כבוד העוז, עבוד אדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני, והדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני המים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שומר ארזים, וישמר
קול אדוני חוצב לחוצש, קול אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, קול אדוני קול יכול אל איילות, ויכסוף ירוק, ובהיכלו כולו אומר כבוד, אדוני למענו ישב, וישב אדוני לעולם, אדוני אוב לעם לא ייתן, אדוני יברך את העם. שלום ולך יאמר. Yes, Please be seated. Good Shabbos to everyone. By now, I know that you would agree with me that during our lives, we have to make sometimes very difficult choices. It happens at all times in our lives. What school should we go? Where should we study? What career shall we follow? Who should we marry? And then later in life, what company we should work with, be our own entrepreneur, running our own company. And then later on, what would be the right time to stop working and to retire? And in that aspect of stopping working and retiring, it is my experience that I have seen a lot of people that prolong their stay. They prolong their stay in their work in such a way that they end up ruining what they have constructed and built. It is not by accident that we see professors going just too long in their jobs. They become a shell of themselves. And when they speak and teach, students can no longer learn from them. And it's also very true that people continue in their work and they are ruining their own production because of ideas that they get later in life, not realizing that their shortcomings have begun already. I'm sure you have heard the story of a wonderful psychiatrist from Germany, I believe, by the name Karl Bonhoeffer. He's the father of a very well-known theologian. And I believe the theologian and his sister died during the Holocaust. And the story about this wonderful man who came around the circles of Freud, it says of him that one day when he turned 70 years old, he retired. He retired from taking patients. He retired from teaching at the medical school. And his friends were surprised. And they asked him, why have you decided to retire?
They said to him, why are you, so they said to this guy, why are you letting go? You're in good shape. You're still very alert. You exercise. You look good. And this wonderful doctor, psychiatrist answered them, today I can tell that I'm slipping. And the students cannot tell that. But if I stay too long, they will be able to tell. And I will not be able to tell. He was a wise man. He understood that there comes a time when everyone, no matter how talented you were, no matter how indispensable you were in that particular work, no matter how loved you might have been by others, by colleagues, it's a time to say, I'm not going to do this any longer. It's a time to retire. And if you check this concept in the life of Moses, in this Torah portion, you first will say the picture of Moses who has worked with the people for more than 40 years. And now he is told to let go. These have not been easy years, not by any means. He has led the fight against Pharaoh. He has led the people of Israel through the desert. He has endured the abuse and the criticism by the people of Israel. And now, just when they are about to enter the promised land, he has to let go. He has to let go and let someone else take over. Picture yourself in that situation. You have worked for 40 years plus. You're about to enter that moment. It will be a fantastic moment. And you're being told, Ad Kan, up to here. If you or I were Moses, we will say, I'm very sorry, my friend, but I am entitled to get to the finish line. I'm entitled to be there because I've worked very hard. We're at the end of our journey. And we will probably be angry and bitter. We will feel that someone is taking away that which belonged to us, and somehow we're not willing to let go. But Moses does none of that. Moses, at least in this chapter, instead of focusing on himself, he's more interested in who is going to succeed. He's interested in how people will continue working with the new leader. So the first lesson that anyone who is contemplating retirement, and I'm not, is to think about what's happened after, when you finish your work. Who's taking over? How can I do, what can I do to make that transition less disruptive possible, less destructive for the institution? For if I only think about myself and about my needs in retirement and do not plan on how to make a transition to be smooth for the organization, I will be liable to destroy everything that I have myself achieved in my lifetime. If I am a sincere leader, if I am the person that showed such a care for the people, I need to be able to let go and assure that the transition is smooth and good. And that, it seems, what Moses is willing to do. Rabbi Saperstein suggests that Moses described himself as weak in this portion, as worn out, although that's not what the Torah is going to say later. The Torah is going to say later that he at 120 had not lost any vigor. How could it be? In this parasha, he says he's worn out. In the next parasha, Saul is strong again. What happened? Did he go to the gym?
Of course not. He is saying that he is weak and worn out in order to persuade his people to accept the fact that he is retiring. And they will have to adjust to the new leader. He describes himself as feeble because he wants them to understand that the best years of his leadership are now behind. And that is, I guess, a great explanation by Rabbi Saperstein. It's a fantastic idea that these paragraphs were different, explain really the perception, who is perceiving the situation. Moses is ready to retire. The people perhaps don't want him to retire. The second thing that Moses says to the people and to the new leader, to Yeshua ben Nun, be strong and be resolute. Be not in fear or in dread of the people you will meet on the other side of the Jordan, because God will go before you. So that person is about to retire has the job to not just find a successor, but at the same time encourage him or her with the needs of that position. And not just that, assure that successor that God will be with them as well. That he is not privileged to God's relationship only. And the third thing that Moses does in this passage is declare that Joshua ben Nun is the successor in the sight of all Israel. It's not a backdoor deal. It's not in a small room deciding among the people of more rich or more power, but rather is in the sight of everyone. He blesses Joshua and urges him not to be afraid because God will be with him. He did not have to do that. He didn't have to go in public. He didn't have to say, he's the successor, I'm finished, I'm gone now. He could have just pushed him on and say, okay, that's now your turn, shalom, I'm retiring to Florida. That certainly would have been a longer trip. And I think that is what successful companies, successful lives reside in, the ability not to shut the door and not to say I'm out, but to be happy and honor that it is most suitable successor to one's enterprise. And that, I think, is absolutely doable for everyone. Now I'm reminded of the short story that after President Franklin Delano Roosevelt died, Harry Truman came to his widow and said to her, Eleanor, Mrs. Roosevelt, you have my sympathies. And she said to him, Mr. Truman, you have my sympathies too. You have my sympathies too. That is not leadership. Yes, you are now responsible. But it truly wasn't for her to do, actually. It was for Franklin, but he wasn't there. It's to try to help. What she meant, I think, was, anyone is not going to replace Franklin Delano Roosevelt. You shouldn't envy that position. Perhaps she was saying to him, you have to be yourself. And I have sympathies for you. But I don't want to get into politics. Rabbis should not get into politics. But I believe that he was taken aback by that comment. And he was concerned about his position. Anyone, I think, would have said, thank you for your attitude. Go on and have success. She didn't. Moses must have sensed the anxiety of that successor. Moses would have said to Truman, in this case to Joshua, I know what you're feeling, and I have to be sensitive to you and help you. And Moses must have sensed the anxiety of the people as well, and have sense of what this moment was for them. So he had to go unofficially
bless Joshua. Le'enei kol Israel. In the eyes of all Israel. In the sight of all Israel. He had to do it that way to make sure that he transferred the power in a way that it was clear and it was done in a smooth way. It is quite interesting to know that it's a final request, the last thing that Moses says to the people of Israel. He commands the people of Israel to write a copy of the Torah and keep it in the ark and to read it on regular occasions. He tells them that every seventh year, on the festival of Sukkot, they shall gather together all the people, men and women, children, strangers, who are in the midst of their communities, and they shall listen to the reading of the Torah so that they might learn to revere God and so that they may learn to observe God's teachings. And what is that request supposed to mean? They will have a new leader. Why is Moses insisting in reading the Torah? Because he wants the new society that they are about to create to be governed by the law of Moses and not by the law of people. It's not that he's second-guessing Joshua. I think he knows Joshua pretty well. But just in case someone after Joshua will come and be a dictator, he wants to tell them it is the Torah that you have to read. And it's that law that you have to follow. Because if the power were to be in the hands of the rulers, then these rules could do whatever they want. These rulers could do whatever they want. But if the power rests ultimately in the book, and the book is in the hands of the people, then the chances for a dictator to arise and to control society are less possible. I don't want you to apply this to our current events. That's in the privacy of each one of you. But certainly, if in the future you consider retiring, or if you are in the process of it, I urge you to follow on these ideas of today, in making sure that the successor is successful in that enterprise that you created, and that you, in the sight of everyone, should bless that endeavor, and in that way continue your successful career beyond your retirement. Shabbat Shalom. Now we ask Chazan to lead us in Musaf, page 155, with Chatzi Kaddish and Oichel Kedusha. יתקרא שמי רבה, ויאמר דברה קירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, הגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יפרח וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתעלה שם את קודשה, בריחו להילה מנחה ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירם בימיו אמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, כה מלך חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים,
סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך, יסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך, שמך בקודש. כך כתוב על יד ימינך, וקרא זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ, כבודו מלא עולם. משרתיו ושואלים זה לזה, איי מקום כבודו, איי מקום כבודו, איי מקום כבודו, איי מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים, ויחונם עם יחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביעבר שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו ומלכנו, והוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו. שנית לעיני כוחי, והוא ישמיענו ברחמיו. שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד עוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד
נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך קדוש כי המלך קדוש וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. מקדש השבת מודים אנחנו לו. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועכו ישראל עכו ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד ביור פניך וביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ברחמים בחיים בשלום רחמים בחיים בשלום וטוב בעיניך לברך את עמך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום יקרא ויקרא שמי רבה יאמר יברך יראה וימליך מחרה בחייכון ומכון וחייתך בישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לילה מכל ברכלה ושירת תושבתה ונחמתה דמרה בעמה ואמרו אמן יתקבל צלותו ונבואתו ונכו ישראל כולם אבוהו וישמעיה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן 182 אין כאלוהינו אין כאדוננו אין כמלכנו אין כמשיענו מי כאלוהינו מי כאדוננו מי כמלכנו מי כמשיענו נודה לאלוהינו נודה לאדוננו נודה למלכנו נודה למשיענו ברוך אלוהינו ברוך אדוננו ברוך מלכנו ברוך משיענו אתה הוא אלוהינו אתה הוא אדוננו אתה הוא מלכנו אתה הוא משיענו אתה הוא שהכתירו לפניך כתורת
כן נקבל לך, אדוני אלוהינו נברא מרבי תפארת וזכר. כי המלכות שלך ירמר באופך עבורך, כתוב בתורתך ואדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, היה אדוני למלך על כל ארץ. היום ההוא יהיה אדוני אחד. Please be seated. We recall in the Shloshim period 30 days since burial the lives of David Flaum and Susan Platt. Today is Yortzai on the 23rd of Elul, the 12th of September. We recall the lives of Janice S. Birnbaum, Tilly S. Eastman, Dvorah Kaplan, Paulina Polke, Florence Presser, Eva L. Rifkin, Joseph Sherizan, Jacob Starman, and Fred Wasserman. Do we have any other name here in the congregation or in Zoom that I have not mentioned? So now mourners and those who are in Yortzai will kindly rise for the recitation of Shacharit-10am, page 184. Itgadal ve'ikadash shemer rabba, ve'alma divrach chirutei ve'yamlich malchutei, ve'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv imru amen. Yehei shemei rabba mevorach le'olam olam me'olmaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitramam ve'yitnasei, ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shemei dekudesha brichu. Le'ela mikol birchata v'shirata, tushvechata v'nechemata ta'amiram be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. I am sure they have some announcements for this morning somewhere. If not, the ones I'm able to remember on top of my head are important ones, and then in the Shabbos, right here. Thank you. Tonight, September the 12th, we have a special Slichot service, musical for the soul, beginning at 8:45. We have Havdalah, and then we'll continue on with Slichot via Zoom. It will last approximately until 10:30, but I believe it's a little bit shorter than that. On Sunday, September the 13th, we have the tote bag pickup. If you want to have everyone who is celebrating Rosh Hashanah in our congregation should come and pick up the bag. If you're unable to come, please call the office and we will be delighted to deliver that to you. So the pickup time is between 10 a.m. and 2 p.m. Also, tomorrow, Sunday, we will have what is called Kever Avot. It's not listed here, but we are visiting the 3 cemeteries in the city that have Jewish graves of members of the congregation. We begin in the morning, I think at about 10:30 with Mount Hope. From there, we go later on around 11:45 to Whitehaven, and then we conclude at Britton Road around 1 p.m. All that on Sunday morning. But please call the office or call my cell phone, alerting us that you are going to be there. On Wednesday, September the 16th, Chazan is going to teach a class, right? High Holiday Family Worship, is that what, for 5th graders? Not necessarily a class, it's a workshop. It's a workshop at 7 p.m. in the garden room and through Zoom. Friday begins Rosh Hashanah. We'll have services here in the evening. It will be, of course, broadcasted through Zoom. And then Sunday morning, you will be able to see, Saturday morning and Sunday morning, you will be able to see through Zoom. And between 10 to about 12, we have services live here with a small gathering. And we will blow the shofar on the second day of Rosh Hashanah. It's already pre-recorded, but we will also blow the shofar outside after services are over.
Sunday, September 20th, will be also the Tashlich at 5 p.m. And we have 2 Tashlich services. One will be, 2 or 3, I think. One will be, there is here a Tashlich on the 22nd. That's for drinks, right? We always have that at Pittsburgh Canal at 6:30 p.m. That's on Tuesday, September 22nd. But the Tashlich of the congregation is on Sunday, and it's at 5 p.m. in Cobbs Hill. It's called Lake, really? Is that what it is? Lake Riley, and on Zoom, of course. And also that same day, in a different time, we have at 4 o'clock, Rabbi Dan Horowitz doing a Zoom Tashlich online also for our congregation. This is a lot to keep track of. Is this on the website, Rabbi? This is all published on the website, and it will be in your tote bag, all the information. Oh, the tote bag, right. We have a video to how to pack and unpack your tote bag with a beautiful tekiah shofar at the end. Sunday, September 27th and Tuesday, September 29th, we have a sukkah building. On Sunday, we will frame the sukkah, and on Tuesday, we will add the schach. That will be at 9 a.m. at Temple Bethel. We're all set for Rosh Hashanah. If you will not have any of this information on Zoom and addresses and all that, please call the office beginning Sunday. Leave messages. You're more than free to call my cell phone, text us. We don't want you to be disconnected. This is as hard as it can be to have this kind of Rosh Hashanah, but it's also being a great opportunity to come into the intimacy of your rooms and your dining rooms and see you davening and seeing you participating at services. That is being precious and most important to Temple. To keep that going and to make sure we reach out to the most amount of people, you need to call us if you're not connected. That's the key word for this high holidays. Remain and be connected. On that note, we will conclude with Adon Olam on page 187, and after that we will have Kiddush and Amotzi, and we have a Kiddush to go. We have outside, of course, our little bags of Kiddush, sponsored by? It's on the tripod. Is this here too? I'm sorry, I missed that one. Where? The back. In the back. Other back. There you go. Thank you to Nadine and Harvey Erdl, and Tiffany and Christian Mayer for sponsoring this Kiddush to go in memory of our dear member David Flaum of blessed memory. Very important. And todah to the Erdl and Mayer families. We now conclude with Adon Olam, page 187, and after we'll have Kiddush and Amotzi. Adon Olam Hashem Malach B'terem Ko Yitzin Nira V'yed Nasa B'chefto Kol Azad L'Shemo Nikra V'yacharei Kiklot HaKol V'vado Yimloch Nora V'hu Haya V'hu Hove V'hu Yeh B'tifara Adon Olam Hashem Malach B'terem Ko Yitzin Nivra V'yed Nasa B'chefto Kol Azay Melech Shemo Nikra V'hu Echad V'yein Sheni Lehamshi Lo Lehachmira V'li Reishit V'li Tachlit V'lo Ha'oseh Am Yisrael Adon Olam Hashem Malach B'terem Ko Yitzin Nivra V'yed Nasa B'chefto Kol Azay Melech Shemo Nikra V'hu Eli V'chai Goali V'tzor Chavli B'yitzara V'hu Nisi U'manos Li Mirakosi B'yom Ekra Adon Olam Hashem Malach B'terem Ko Yitzin Nivra V'yed Nasa B'chefto Kol Azay Melech Shemo Nikra B'yado Afkiruchi V'yed Tishan V'ya'ira V'yimruchi
Geviati, Adonai li velo ira, Adon olam asher malach, B'terem eko yitzir nivra, V'yeit nasa b'chefzo kol, Adzai mele shemo nikra. All right, it's time to go. Val has her shades on, so we know it's over. V'shameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asod et ha-Shabbat, לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, איש ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Rabbi, are you going to bread? I'm drinking my wine. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. Amen. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. 2, 3, 4. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Good Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hey, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. See you tonight, 9 p.m. It was nice to walk up here today, actually. It was a really comfortable walk.